Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Yveline Civil. Dans le cadre de la célébration du mois de l'histoire des Noirs, le Sommet Socioéconomique pour le développement des jeunes des communautés noires, de concert avec ses organismes membres, Black Community Resource Center, WestCan, Fonds 1804 et Immigrant, ont le plaisir de vous présenter une activité à travers laquelle 4 jeunes vous parlent de personnes noires inspirantes issues de notre communauté. De plus, ils nous parlent de leur expérience avec le racisme anti-noir et nous parlent de leur vision du Canada et du Québec de demain. Cette activité a pour but de sensibiliser les jeunes Canadiennes et Canadiens sur l'histoire et la contribution des communautés noires dans le développement économique, social et culturel de notre pays. Bonjour, mon nom c'est Laurent Chounan. Je suis étudiant en génie logiciel à l'ETS. Aujourd'hui, je vous présente l'une de mes idoles, Pernell Carl Subban, mieux connu sous le nom de Piquet Subban. Piquet Subban est un joueur de hockey sur glace. Il a joué pour les Canadiens de Montréal, les Predators de Nashville et maintenant pour les Devils du New Jersey. Je vous parle aujourd'hui de Piquet Subban parce qu'il m'a inspiré. Grâce à lui, j'ai songé à faire carrière au hockey sur glace. C'est un joueur charismatique et très talentueux. D'autre part, c'est un être très généreux. En septembre 2015, il a fait don de 10 millions de dollars sur 8 ans à l'hôpital général pour enfants de Montréal. Beaucoup des enfants de cet hôpital sont atteints de maladies graves. Ces dons leur permettra donc d'avoir les soins appropriés. En plus d'être un excellent joueur de hockey, Piquet Subban a plusieurs autres intérêts. Il a un intérêt marqué pour la mode, mais aussi pour l'entrepreneuriat. Par exemple, il est coproducteur d'une série télévisée intitulée Black Life et Canadian History. Cette nouvelle série sera diffusée sur CBC en 2023. Tout récemment, son frère a été victime du racisme. On l'a donné toutes sortes de noms. Donc, c'est sûr que c'est en fait une réalité de toutes les Noirs, de toutes les minorités visibles, de recevoir des insultes racistes. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui l'a à cœur. Et il utilise sa notoriété, il utilise tout ce qui est en son pouvoir pour essayer d'améliorer les choses. En plus de son don, là, ce qui est qui fait de lui le don le plus généreux du Canada, il donne aussi de son temps en faisant du bénévolat. Il va voir les jeunes de l'hôpital où il a fait les dons. Il passe du temps avec ces jeunes-là, il s'amuse, il fait du dessin, il joue aux jeux vidéo. Donc, il donne vraiment de son temps, même en pleine saison. Voilà, c'est pour toutes ces raisons que Piquet Subban est l'une de mes idoles. Merci. Hello, my name is Huey Rouse. I'm 14 years old, and today I'm going to be talking about who inspires me and what they do to inspire me. The first person I'm going to be talking about is my mother, Shetta Lewis. She is an artistic director at WestCan, and WestCan is a business that's been around for 40 years now, and she's been dancing there for 20 years, so since she was a child. And what my mother does, Shetta Lewis, she is a teacher at WestCan, so she teaches the children about dancing. She also does songs, tells stories and stuff like that. And as she's doing this, she teaches the younger generation about their Black culture and where it came from and how it has its African Caribbean roots. She also created a film called The Can Brûlée, which was a dancing and songwriting film, basically reflecting on Afro-Caribbean culture and the heritage. And she inspires me because I've also been drumming with WestCan for basically my whole life now. And me doing this for my whole life, I know a lot about my African culture, my Caribbean culture, and where it came from, and the roots. My second person I'm going to be talking about is Farah Hamid Freeman, who is my father.
What he does, he started the OFC in 2011, back when I was 4 years old and my younger sister was 1 year old. And he started this business because he felt like there was a need for the English and Black speaking community to come together, and just for the Black community in general, just to come together and help each other out. The way he does this is that he would put families and individuals in touch with the businesses. So like, let's say a family comes to him needing like groceries, for example. He would see that the community would need the groceries, and put them in touch with a grocery business, which also it helps the business because then they're getting customers. Another thing that my father, Farrell Hammond Freeman, has done is he did a march in 2020 after the death of George Floyd in Montreal. And this had about 150,000 people, which was the biggest march in Canada, I believe, or in the world. And basically, he did this march because, again, like him seeing what the Black community needs, he saw how they were upset after the death of George Floyd, and I feel like a lot of us were. And then after the death of George Floyd, he wanted to make sure that the community was able to express how they were feeling, not through violence, but like through a march. The way that my father inspires me, not just through the things that he's done for the Black community, but just me seeing him every day working for the Black community, doing what he has to do for the Black community, and me seeing him supporting the Black community and the effort that he puts in makes me want to push for whatever I want to do. Like, for example, I want to play basketball, which is one of my passions. I see the hard work that he puts into what he loves to do, and I put it into what I love to do. And that one day I hope to become very successful in basketball and to support my community in a way that through my talent. I am thankful to be a child to these two amazing Black community leaders, and that I'm able to learn from their experiences and follow in their footsteps when I'm older. Some things that they've done for me and my family is that when my sister and I were younger, they chose to homeschool us so we could learn about our Black culture and our Black history properly and thoroughly. Another thing that they've done is purchased a cottage so we could stay connected with our spirits, our ancestors, and nature. Salut, mon nom c'est Victoria. Aujourd'hui, je vais parler de Rufus Rockhead. Rufus Rockhead, c'est un fondateur d'un nightclub à Montréal pendant les années 1928. Il est né en Jamaïque en 1896. À 22 ans, il prend un bateau jusqu'à Halifax pour ensuite se rendre à Montréal où son parcours est un peu mis en ralenti avec la Première Guerre mondiale. Donc, après la guerre, puis après avoir servi avec la France, il vient à Montréal et devient un tireur de chaussures avant qu'il commence à être un sleeping car porter. Donc, il travaillait sur les trains pendant que les rails faisaient fureur au Canada et aux États-Unis. Donc, c'était vraiment les seuls emplois qui étaient disponibles pour les hommes noirs. C'était de travailler sur les trains et de servir la clientèle, leur rappeler un peu la servitude que le noir leur offrait pendant l'esclavage. Donc, pendant qu'il fait son parcours comme un car porter, lui, son rêve, c'est d'avoir son propre emploi. Qu'est-ce qui est super important à se rappeler, c'est qu'il vient de Maroontown en Jamaïque. Donc, à Maroontown, ils ont une grosse histoire d'avoir vraiment combattu contre les forces coloniales pour garder leur liberté. Donc, Rufus Rockhead vient avec sa culture, avec ses connaissances. On voit déjà l'influence de ses origines
prendre fruit dans la manière qu'il entreprend sa carrière. Fait que pendant qu'il était sur le train et puis qu'il faisait les voyages de Montréal à Chicago, lui, il amenait l'alcool, parce que ça, c'est le temps de la prohibition. Lui, il prend l'alcool de Montréal, où c'était vraiment une des seules villes où ce que tu pouvais boire légalement. Il amène l'alcool aux États-Unis et puis il se fait un peu d'argent sur le côté. Donc, arrivé en 1928, finalement, il ouvre son bar sur le coin de la Montagne et Saint-Antoine. Ça, c'était au cœur de la ville, mais aussi tout près des rails de train. Donc, lui, qu'est-ce qu'il avait en tête? C'était vraiment de servir sa communauté. Moi, c'est ma partie préférée de l'histoire parce qu'en fait, ça montre l'importance de servir sa communauté et puis en fait, ça montre le succès qu'on peut avoir quand on sert notre communauté. En plus d'avoir ouvert son bar, il a aussi participé à l'ouverture d'organisations très importantes comme le NCC, on a le UNIA, Women's United Church. Toutes ces organisations-là, c'était toutes des organisations qui supportaient. Il faut aussi se rappeler que la communauté afro-caribéenne faisait partie de 40% des personnes noires à Montréal, dans le quartier de Saint-Henri. Donc, c'est important de se rappeler non seulement de notre héritage, des révolutions, que ce soit des révolutions jamaïcaines ou des révolutions haïtiennes. Ça, c'est toutes des révolutions qui ont quand même un impact sur la société noire de Montréal aujourd'hui. Et puis, ça date d'il y a 100 ans. Donc, pour moi, c'était vraiment important de mentionner Rufus Rockhead et de l'influence qu'il a apportée des Caraïbes, dans le fond, et puis surtout de la Jamaïque, pour lui en particulier. Et juste de se rappeler de l'importance de servir sa communauté. Son bar a eu un succès pendant des années. Il a reçu des stars du jazz comme Ella Fitzgerald, Billie Holiday. Il a pu commencer les carrières de Oliver Jones, Oscar Peterson. Ça, c'est deux artistes qui viennent de la ville de Montréal et de Saint-Henri particulièrement. Donc, pour moi, c'était quelqu'un de très important, inspirant, et puis qui me rappelle que c'est toujours important de servir sa communauté. Hi everyone, my name is Rose Destiny, and currently I'm studying in Vanier College. I'm studying social science for a major in psychology. So the one I'm gonna talk about today is Rosemary Brown. So Rosemary Brown is a Jamaican. So she was born in Jamaica in 1930, and she came to Canada in around 1951. So when she came to Canada, she started to study in McGill College. Later on, she moved in British Columbia to pursue with her university. So the reason why I'm gonna talk about Mrs. Rosemary is because she has a young black woman. She did a lot for our community, and she was a politician. So she started to get involved in the social life in British Columbia, and what she did in around 1972 to 1984, she started to work for the black people. She started to work for the elders to get a better service for them. So she helped when it comes to racism. She helped the elderly. She helped the people with disabilities. And the reason why she was helping the people, the black people, was that when she was in university, either in McGill or when she was in British Columbia, she faced racism. And because of this, she found her purpose to be a leader in the battle against racism. So I see her as a role model because she was an immigrant. When she came, she was around her 20s.
but she found her purpose because what she was going through, she didn't want young people like her to go through it again. So because of this, I found myself in her. So as a young immigrant, I want to be able to do the same as her. I want to get involved in the social life of Canada, and also by doing this to help young black women like me, to help them when they are facing racism. So that's the reason why I find myself in Rosemary Brown. Rosemary Brown is no longer with us, and then she died in 2003, but till now we can talk about her works and all the things that she has done. In 1956, she helped open an organization to help the immigrants. So I really look up to this young woman because she came from the Caribbean and then she created a path for black women in Canada. Yes, you want me to Oh, start? yes. For me, I think my biggest reality check, I grew up in Calgary and then I moved here for university, and there was this one time after class, snowy day, it was dark, I had my hood on, and like you could probably just see the shadow of my face, and I get in my car, and then I noticed that the cops that were at the corner of the street start following me. So I was like, okay, I was like, sure. And they end up pulling me over and putting a gun to my head until they saw my white passenger. And then they're like, oh, sorry, we have the wrong person. And for me, I was never had that experience with the police. I just moved here. I was like, oh shit. Like, okay, this is what being black is about, but these are the experiences that like my people spoke to me about that I didn't experience because I was in my privileged cocoon in Calgary. So that was my first experience with anti-black racism. Non, personnellement, j'ai pas été marqué par un événement raciste, mais par contre, c'est quelque chose qui a fait partie de mon éducation. Mes parents me disaient tout le temps qu'il fallait tout le temps avoir une meilleure note qu'une personne de race blanche pour espérer d'avoir un travail. Et aussi, quand par exemple la police m'interpelle, de ne pas bouger, de rester tout doux parce qu'on était plus à risque des dommages, d'avoir des dommages. Mais oui, c'est ça, c'est quelque chose quand même je suis conscient qui existe. For me, I feel like I've always kind of just seen racism around me. Like anytime I walk into like a store, like a corner store at my house or near my house, I would always see like the store owners kind of look at me differently as if I was like a white person or a non-black person. But mainly what happened to me, I think this was last year, September, November. I wasn't feeling well for a few days, so I stayed home. And I was at home for like maybe 2-3 days. But then I come back to school, and I had this French teacher, and she was like, oh, Huey, you must have been skipping all those days. 'Cause like I could have sworn I saw you in the hallways. But like it wasn't, 'cause that generally hurt me, because for you to just assume that I was skipping class to to not be in class like that, like it was very like assumptuous of her. And it wasn't even like she said it like to me in private, she said it in front of like the entire class. So it was like her own judgment off of me because of my skin tone. This is the beginning of the year. She barely even knows me of a person, and what type of person I am. So for her to just make that assumption off of my race just really
was not, like, it wasn't a good feeling for me. So yeah, that's my experience on racism. J'ai eu la chance de ne pas avoir été confrontée personnellement à ça, mais je sais que ça existe et on doit vraiment travailler à ce que ça existe plus dans la société parce qu'il y a des gens qui, à cause de leur couleur de peau, se font refuser un travail, se font refuser des droits qu'ils devaient avoir. Donc, on doit travailler à rendre ça encore plus meilleur pour que les personnes ne soient plus profilées juste parce qu'ils ont la couleur de peau, ils ont une couleur de peau noire. Moi, je vois qu'il y a du progrès parce que au commencement, disons, quelques années auparavant, donc le racisme, ça se voyait au quotidien. Donc, tout le monde, à peu près, la plupart des Noirs allaient être confrontés à ça. Mais donc là, maintenant, j'ai passé quelques années au Canada, donc j'ai pas encore été confrontée à ça. Donc, je pense qu'il y a du changement et c'est vrai que jusqu'à présent, il y a toujours du racisme, mais on est dans le chemin d'une amélioration. Puis je pense qu'avec les années à venir, donc ça va être meilleur. Donc on peut arriver à trouver une société avec moins de racisme le plus que possible ou sans le racisme. Donc je ne sais pas si ça sera possible, mais une société avec moins de racisme que possible. When people think of Canada, they don't really think that there is racism. It's mainly like in the U.S., America. So I feel like, well, right now, there is clearly racism in Canada. I believe that. And I think it might take Canada some time to fully take in that there is racism here. And then when they find, like, when the government, the mayors, the prime minister, everything, when they finally take in that, yes, there is racism here and it is a problem, then we can start addressing that. And I do believe that that is sometime in the future. I do think things are getting better. Yeah, I feel like everyone is like waking up. I feel like as the community is realizing things that they should speak up more about and seeing things that weren't right, that maybe felt right before, doesn't feel right now. I think other communities are listening as well. I feel like they're also waking up and they're also taking more conscious about their own backgrounds and maybe the way they actually impact the world around them. So I don't know how fast it's gonna feel, but we're definitely going in the right direction. Yeah. Le conseil que je donnerais à tous ceux qui vivent ou qui vivront du racisme, c'est de dénoncer, de ne pas garder ça pour eux. I feel like a thing to start with ending racism is, well, for people to, one, talk about it and to discuss what racism actually is. Because I feel like some, like white people, they don't really understand what racism is. So like they'll be like, oh, like that wasn't racist when I said I have a black friend. It's like, it's not just you having a black friend. It's like, it's your past judgment on someone without even really, it's like you just making assumptions kind of thing off of a person, who they are, off of race. There's a conversation about empathy, about actually knowing your culture that like everybody needs to have, white or black. I think the more we know about ourselves, the more we could teach others what it is to be black and the nuances and what the culture is about or how different the different cultures are. And I feel when we talk about anybody else who's not black, I think it's really helpful to also understand your own heritage, what
your ancestors have done, what privilege you're sitting on both a physical and a spiritual level, just self-exploration, and be empathetic of people's existence, regardless of the color, essentially. If you care about humanity, if you care about people, and you love people, you're not in a situation where either you get offended when someone is telling you you're being offensive, or you're not in a situation where you're offending people as much because you're moving with love. À chaque personne noire qui ont été victimes du racisme, leur dire que ta couleur de peau, c'est ta fierté, ta couleur de peau, c'est ton histoire. Donc, juste regarder ta couleur de peau, c'est savoir que plusieurs années auparavant, ce qui s'est passé et tout, donc que on est des guerriers, et quel que soit la situation, le genre de racisme que la personne peut subir, donc juste lui faire savoir que sa couleur de peau, c'est sa fierté. Donc, c'est ça. Cette activité a été rendue possible grâce au financement du Patrimoine canadien. Le Sommet tient à vous remercier énormément de votre participation et de votre présence. Merci mille fois et à la prochaine.